Good evening, everyone, and welcome to the first of our evening talks at this year's Orkney International Science Festival. My name is Helen, and today I am really glad to be joined by Mr. Shibuya and Gareth Edwards for our talk tonight called A New Shelter for Fish. And just a couple of housekeeping. Pioneer of the diving industry with over 50 years of experience. And today, Gareth will join us in conversation with him to talk about how he has shifted towards more sustainable development. Thank you. Just because I can't see everybody at the back, I'm going to stand so that I can see you. One little clarification. There was a great rugby player called Gareth Edwards, who I wasn't. I'm Gareth Davies from Stromness, Orkney. I'd love to have been Gareth Edwards, but I'm not. But my background is marine biology, and I've been working in renewables in Orkney for the last 35 years. And it's an absolute pleasure, really, to welcome Mr. Shibuya and Hazuki-san to Orkney again, and particularly for this event at the Science Festival. We met Mr. Shibuya personally about 14 years ago, but he'd been here to Orkney before we met him. And what was really fascinating, and I'm sure he'll introduce some of this, was how his passion for the sea and for the way in which people use the sea and could use the sea in the future drove him to kind of find out how Orkney were doing things. And he's met divers and he's met people on the sea in Orkney, and then started to exchange ideas. And I don't want to say too much about what he's going to say to you, because we can then catch up on it afterwards. But it's safe to say that in Japan, Mr. Shibuya is an absolute legend in terms of the relationship between people and the way they use the sea and the environment, because his vision has helped bring communities and technology companies and project developers together to try and find sensible ways forward. So without any more pressure on Mr. Shibuya to find the solutions for life, I'll maybe just pass over to him, and we look forward to your talk. Thank you. Thank you. Thank you very much for the nice introduction. たくさんギャルさんにいろいろ褒めていただいたというか紹介してもらったんで、まずオークニーのこういう伝統あるフェスティバルに呼んでいただいて本当にありがとうございますっていう気持ちで今日話させていただきます。So firstly, I'd like to express my sincere appreciation to Gareth and to everyone gathered here. I'm very honored to be here with you in one of the traditional, very important venue that Orkney has been holding for many years. もう自分がやってきたことだけを皆さんにシェアしたいなと思ってます。So what I'm going to share today during my talk is purely what I actually did in Japan. It's not something that I heard from anyone else. This is my work. 時間が通訳入れるんであまり話す時間ないんでもうすぐ進めたいなと思ってます。So with translation, I have to a bit hurry up to go forward. まずこの画面なんですけど、これは日本の五島っていうところの浮体式洋上風力の中の水の中です。So this photo in front of you is from the Goto Island down in Kyushu in Japan, near the offshore wind farm turbine was installed. で、今日の話がですね、私ずっと日本で、地域や漁業と共存共栄する洋上風力作りっていうのをテーマで、もう長年やってるんで、今日これについてお話ししたいなと思ってます。So my theme of the talk today is a new shelter for fish, and my work has been to build the coexistence between the community fishery and then offshore wind farm, offshore renewable. So this is what I'm going to talk. で、今日のテーマですけど、今日話するのはまず少し自分の自己紹介をさせてもらいます。So firstly, I'd like to do a short introduction of myself. からあと次この海洋エネルギーと関わるようになったつながりについて話しさせていただきます。I will explain a little bit about my past, why I started being involved in marine renewable.
特にこのオークニーとのつながりについて少し話させてもらいます。Especially in relationship with my encounter with Orkney Island. でその次やっぱり今私が住んでる日本の海の現状っていうのを少し皆さんにやって分かってもらえるといいかなと思ってます。Then I'd like to introduce you about the situation in Japan, how the marine environment is currently. 日本の海、ごめんなさい。日本の海とても特殊っていうか、非常に今温暖化の影響をものすごい影響を受けているところなんで、そういう温暖化の影響を受けている海が日本の海がどうなっているかっていうのを少し皆さんに分かっていただくといいかなと思ってます。So I'd like you to understand how Japanese marine environment is affected by global warming. So that's the real situation that I will be sharing. で4番目に、その、日本の海の長崎の五島で、洋上風力と潮流発電の、活動をやっているんで、その活動について話させていただきます。Then I will introduce about what we have been doing on the island of Goto, where we have the floating offshore wind device, and then some of the result from our survey. で、その活動から見えてきている可能性について少しシェアできればいいかなと思ってます。Then finally, I'd like to share the possibility that we see from the result. で最初に、私がこういう再生可能エネルギーに関わった、ヒストリーみたいのを少し話させていただきます。So this is a bit of the history on why and how I got connected to marine renewable. でもともとはこういうふうにして海の中に潜って、作業をするダイバーでした。とてもなんか厳しい顔をしています。So you see my stubborn face there. I was a commercial diver that had been working in a really severe conditions environment at sea. Yes. で、32年くらい前から、この海洋構造物が、魚礁化する、魚がたくさんつくということの研究を始めました。So about 32 years ago, I started the research and the study about the artificial effect of this marine underwater structure. 研究を始めた、原因は、自分は、海洋工事で、海の中に物を作って、環境を壊してるっていうふうな気持ちがありました。So back then I was feeling that I'm the destroyer of the marine environment because I destroy environment and build structures there. とても環境の面から見ると自分の仕事がなんていうのかな、苦しいっていうかそういう苦しいっていう状態にあったんで、この自分の仕事が少しでも良くなるようにっていうふうでやりました。So I was kind of feeling pain from what I was doing because it was giving the negative impact to the marine environment. So I kind of wanted to turn it around and make something positive. で、26年前から、日本の海が少しおかしくなってきたんですね。で、日本のその漁場とか魚を取るところとか、その藻場、要するに海藻の様子がおかしくなったんで、それの調査とか。それを再生する事業を始めました。So all these years I was continuing my career as commercial diving, and about 26 years ago I started seeing the change in the marine environment. All the fishing ground was disappearing, and all the seaweed ground were also disappearing, getting desertified. で、14年前くらいからこの海洋再生のエネルギーということについて取り組むようになりました。And about 14 years ago, I started working with marine renewable energy, hoping to find some sort of answer to these negative effects that I've been seeing. で、海洋エネルギーのつながりなんですけども、まず最初洋上風力や潮流発電が設置されている海っていうのがどうなってるかっていうのに非常に関心を持ちました。So when I started hearing about the marine renewable development, I was keen to find out how the environment is around these devices being installed. 決して洋上風力から潮流発電に、プラスの気持ちではなくて、
そういうものが海に入って海の中がどうなってしまうんだろうという方が強くありました。So at the beginning, I wasn't really having a positive feeling about these renewable devices. Rather, I had worries for the ocean environment and how it's going to get affected by having these devices built. で、海洋エネルギーの実証をしているEMEC っていうのはどんなことをしているのかとか、そういうものが日本で実現可能なのかということの、そう課題が出てきていました。So some of the question came up to my mind. So what's happening at the EMEC, where the demonstration is happening, and whether it's possible to do the same similar thing in Japan or not. で、オークニー島に来ました。So that brought me to Orkney Islands. で、オークニー島に来たんですけど、洋上風力や潮流発電が設置されている海の環境っていうのはどうなんだろうかとか、特に漁業との関係っていうのはどうなのかっていうのはとても興味ありました。So for the first time when I came to Orkney, my first interest was to know how the marine environment is underwater and how the relationship with the fishery and the renewable devices or the industry. 当然最初来た時はちゃんとニールさんのいる EMEC にも最初はちゃんと挨拶にも行って、So I 行きました。 visited EMEC office for my first visit. で一方でやっぱ漁業者の人とどうしても、コンタクトを取りたくて、ここにいるガリーさんと、のところに訪ねていって。And at the same time, I really wanted to meet the local fishermen, so I visited Gali, who is here. ここにいいですかね。で、ガリと一緒に、彼はホタテの、漁師をやってる方なので、一緒に船乗してもらって、ガリの、漁を一緒にやりに行きました。And Gali kindly invited me to go diving with him, and I was really lucky to have that opportunity, and so I experienced scallop diving with him. おそらく2か3 times. I think I dove 3 times with him. くらいこのオークニーの海を潜らせてもらいました。で海行ってる時に、ガリーさんと一緒に行っていろんな話を船の上でたくさんすることができました。So when we were on the boat traveling to the hand picking location, we exchanged a lot of ideas and we discussed many things. 例えば、潮流発電が、オークニーの海に入ってどうだったのとか、波力発電がオークニーの海に入ってどうだったの、それで漁業はどうだったのっていうような質問もさせてもらいました。I was trying lots of questions to Gali, like how the tidal devices or the wave devices affected the fishery, or how the generally fisheries are doing in Orkney and so on. あまりでもすごい悪くはないよっていうその話は聞いてとても安心しました。So, Gali was always very positive and confident about the marine environment, the ocean environment in Orkney, and that was kind of made me feel, how to say, happy. で、その話してる時に、ガリーが私と話してる時にとてもなんか私の印象に残ってる言葉が、ホタテの漁師で潜水して取ってるんですけど、潜水はドレッジっていうかですね、ドレッジ漁よりもあんまり取れないけど、100年に200年続くような漁業にしたいっていうこの言葉はとてもなんか私の胸を打ちました。And then during our conversation, Gareth said something that I cannot forget. I always keep his phrase in my mind, but he said maybe the hand-picking scallop will not give you much compared to dredging, but it will make the fishery last over like more than 100, 200 years. とても日本でもそういうふうにして長いスパンで、漁業のことを語れる漁師さんって日本でもとても少ないです。And it is quite rare in Japan to meet someone like fishermen like Gali who has such a long-term point of view into the future, and so it really gave me a huge impact. ですからとてもこの話はですね、私は日本に帰って、日本でいろいろいろんなところで講演おそらく100回くらいしてるんですけど、必ずこの話を
日本ではするようにしてます。So I have been giving a talk in Japan more than 100 times, but every time I talk to anyone, I mention about Gareth's famous in Japan. 日本の漁業者さんにもこういう考えを持ってもらいたいなって密かに思ってるからです。The reason why I talk about his phrase, what he said, is because I want a Japanese fisherman to have a similar mindset like Gary. で、とてもそういう意味で大国がもうおそらく10回ぐらい来てるのかな、だいたい大国が今10回ほどこちらの方に来ています。So probably this is my 10th visit to Orkney, but every time I come here, I receive new inspirations. でたくさん学んで日本に帰りました。So I learned really a lot, and I received a lot from Orkney, and I went back to Japan. で一方で、こう日本の海洋エネルギーに日本の海に設置するにはどうしたらいいかっていうテーマが出てきました。So the next thing that I faced is how can we do or how can we install the marine renewable device in our ocean in Japan. これから話するのは日本の海の現状をちょっと話してみたいと思います。So I'm going to show you the status of Japanese ocean. で、日本の海っていうのは、こういうふうにして海藻がもう日本中の海に、生えていました。So we used to have really rich seaweed ground all over on the coastal side in Japan. 過去形です。It's the past, unfortunately. で、これが日本の海なんですけど、海流です。コネクトですね。So you see the blue line and orange line, that's the ocean current surrounding Japanese. これが暖流、暖かい。The warm water comes from the south. で、北の方からはノースの方からは冷たい寒流。Cold ocean current comes from the north. 日本の海は大体この暖流で包まれています。So Japan as a country is like wrapped around by the warm current, ocean current. で、そこの海を私は26年前からいろんな漁場とか藻場というテーマで調査をしてきました。So I have been doing the survey since 26 years ago all over in Japan. これぐらいです。Surveying seaweed ground and then fishery ground. ですから70 different locations. おそらく日本で一番日本の海を北から南まで見ています。So I'm confident I'm the one who knows the best about Japanese ocean environment. で、こうです。で、今この丸印をつけたところの海の状況をちょっと映像で見てください。So you see four circles and four red circles. So I'm going to show the underwater photos of all these. これ南の九州からです。The one from the south to the north. これが、九州の海は以前はこんな風にして海藻がたくさん入っていました。So the ocean in Kyushu down south used to have rich kelp. 今この状態です。But now it became like that. はい。ですか。からこれは和歌山県のですけど、和歌山県は以前こういう風にして。So this is the ocean of Wakayama in the south of the main island. で今この感じです。Currently now. Yes. Current environment. でこれは私の住んでいる神奈川県、東京のそばなんですけど。So this is from Kanagawa where I live ね、たくさん near 入ってます。Tokyo. They used to have rich seaweed ground. で今こんな感 Now じです。 it's gone. からもう一つ北海道です。This is Hokkaido. 北海道は昆布という海藻が So you know たくさん入ってますけど。 sea kelp, like a で really big one. まあそれは今こんなような状態 But now. になっています。でこれを、日本中でこれ私が見てきたやつを一回これで図ですると、磯焼けの現状というのとこの赤いところが鹿児島ですよね、九州ですよね。これ磯焼け、これ全部磯 So I 焼け only です。 show the photos from 4 locations, but it is happening everywhere in Japan. On all these places, the name is getting. こんな感じで。で五島もそうです。磯焼けです。So isoyake is the word in Japanese word for ocean desertification. So that is happening everywhere. すごいこの感じになってます。で、ちょっと皆さんに想像してもらいたいんですけど、オークニーにはたくさん海藻がもう当たり前のように生えてます。So now I'd like you to imagine that in Orkney waters you have あの海藻が of seaweed. まりっきりオークニー中の海藻がなくなって
砂漠のようになったことをイメージしていただければいいです。 So what if all this seaweed disappears 日本の海 and が desertified like Japanese ocean? そういう海です、なんです。で海藻っていうのはとても大事で、こうオーシャンフードチェーンなんですけども、とてもここが大事です。この海藻とかプランクトンのところがですね。 So seaweed has a major role in the ocean food chain, as you may know, for like photosynthesis, from the photosynthesis and like on the ocean food chain. で特にこの光合成のところもすごく大事になってきてます。 So photosynthesis is the important role that the で seaweed offers. それが今日本の海海藻がなくなっている。それからもう一つ日本のそういうそのせいもあるんですけど、漁業はすごい衰退してます。 And so in Japan now, because we don't have seaweed, we don't have anyone who provides by photosynthesis, and then that caused Japanese 漁獲量が to そこからこ go こまでじゃ down. まして。 So that's the how the volume of fish catch declined over 25 years. 日本はもともと漁業がかなり盛んだったんですけど、すごい大変な状況には今なっています。 Fishery used to be one of the biggest industry in Japan, but now it's devastated. でそういうこともあって日本の海に洋上風力を作ろうっていう話になると、もう漁業者さんがこれ以上悪くなったらどうしようかっていう不安になります。 So when the government started talking about building a marine renewable in the ocean of Japan, the fishermen felt threat. They didn't want to have any further threat because they were already having this devastating environment and their fishery industry is declining. で、日本では、海の使い方がとても特殊で、先行利用者が優先されるんで漁業者さんが優先されます。 So in Japan, the way that we use ocean is quite unique compared to the other countries, I believe. But so the first user of the ocean is prioritized. So that's fishermen. So fishermen has a really strong voice and rights on deciding how the ocean is going to be used. ですから、そんなような日本の海で洋上風力や潮流発電どのように進めたらいいかっていうテーマが出てきます。 So the next theme I had to work on was on how to convince or how to work with local fishermen and promote marine renewable. で、そういう意味で、ちょうど今から、10年前くらいから長崎五島で、洋上風力とそれから潮流発電の、実証が始まりました。 So with this kind of background, about 10 years ago, we started to have the demonstration project of offshore wind farm and tidal energy device in Goto Island down in Nagasaki in the south. それぞれ1機ずつです。 So we had one each of device, one offshore floating turbine and one tidal device. で漁業者さんも、1機ならいいかっていう、それでOK が取れました。 So the reason why fishermen agreed on installing it was just because one each, not more. たくさん建てるのはもうとりあえずはもう反対だけど、1機ならいいっていうことでスタートしました。 So if it was many, then they wouldn't say yes. で、私の方長崎では、この海洋エネルギーを進めるならもう絶対漁業者の理解がないとそのプロジェクトを進まないっていうことが分かりました。 So in Nagasaki, we realized even stronger that we really need a cooperation, understanding, and agreement from fishermen in order to proceed. なんで、そのために、漁業と共生協調した洋上風力作りを目指そうっていう形で私は活動を始めました。 So my career, trying to build the harmonious coexistence of fishing and offshore wind farms started. 少し日本の話をすると、以前は日本では漁業保証っていうので、漁業者さんに保証をして海を使ってました。 So this is a little bit about the regulation side of the Japanese way of using ocean, but the government used to pay a lot of compensation to the fishermen in order for the government to build anything or to use ocean in different
purposes other than fishery. でもこの洋上風力とかをやる場合は、そういう保証じゃなくて、できれば漁業が豊かになるような仕組みを私は作りたいと思いました。But what I suggested back then is instead of giving compensation to the fishermen, I wanted to bring some positive impact to enrich the ocean environment by bringing this renewable to the area. それで、長崎の五島では、再生可能業をやりながら漁業と共生共定するモデルを作ろうというふうでスタートしました。So my mission back then was to realize, to create the model for the fishery and renewable energy and local community to coexist and to develop together. はい、で、これは世界中で誰もやっていませんでした。No one was doing this anywhere elsewhere in the world. で、まず最初はその浮体式洋上風力が立つんですけど、これに本当に魚が集まるんだろうかという、まずテーマが出ました。So the first device that we installed was the offshore floating wind farm, and the question was, do we really, were we able to provide the fishing ground by just installing this? で、それをじゃあとりあえず調査してみようということで、ここはROV を使って調査を始めることにしました。So we started surveying, and firstly with ROV. で、もう一つは、よく漁業者さんが使う魚群探知機を使って調査をしてみました。And the second survey was by fish finder. で、3つ目は、実際に、漁獲をしてそこの魚がたくさん来ているのかどうかっていう調査をしてみました。And the third survey that we conducted was actually measuring the volume of the actual catch by the fishermen. その他にまだたくさん魚に、タグをつけて、いろいろ調査したりやったんですけど、今日はとりあえずこの3つについてお話したいなと思います。We did different surveys like tagging the fish and so on, but I'm going to focus just 3 surveys that we did today. で、五島の洋上風力は、浮体式で3本のチェーンでつながっています。So this is the floating device installed in Goto that's floating and anchored to the で、水深がだいたい100メーターです。with the 100 meter deep water. で、設置してから調査 ROV でやったんですけど、これがちょうど設置して、1年後の様子です。This is a year after the installation. こっち側が浮体です。So left hand side is the pile that is floating. で、今この見えてるのがソフトコーラルです。And the thing that you can see is soft coral wrapping the device. で、非常に魚がたくさんこの浮体につきました。And as you can see, you can observe a lot of fish. で、この映像を、漁業者さんに見せたんです。And I showed this image to the local fishermen. だから漁業者が洋上風力を立てるとこんな風になるのかってとても驚きました。Positive shock, thinking, oh, the offshore wind turbine brings this many fish. で、これから、ずっと反対してた漁業者さんたちが少しポジティブに少しずつ変化してきました。So this video gave a positive impact for the fishermen to change their attitude. Those who were against at the beginning started to be supportive. で、これは定期的に、これは回遊魚なんですけど、回遊魚がこう定期的に入ってくるようになりました。So these are the fish that migrates in different places, but they started to come back. で、この小さい魚を追って大きい魚も。And these big fish came because they have food, the small fish. で、実はこれは伊勢海老です。日本の。It's a delicacy in Japan, very expensive. はい。で、実はこれは浮体を係留しているチェーンです。And the spiny lobster find their home, his home on the chain that was だからチェーンがチェーンがずっと伊勢海老の住処になってました。So the whole of the chain became his home. というの。で、次漁業者さんに
一回漁獲調査してみましょうということで、 And so to those positive, the supportive fishermen, we asked them to catch fish and then try to do. これがフローティングのタービンのところで取れた So 魚。 the left circle shows the amount of fish that they were able to catch nearby the turbine. でこれが、すぐそばに魚礁って入れるんですけど、魚礁で人工の魚礁を入れたところで取れた So 魚。 the middle circle shows the amount of fish they caught in the artificial reef that they experimentally located nearby the turbine. でもう一つ向こう側がこう天然のリーフで取れたやつです。 So the right hand circle shows the amount of fish they caught from the natural reef. これを4年間8回、やってみました。 So we did this survey 8 times over 4 years. この順序は1回も変わりませんでした。 So the amount of fish that you see never changed. Always nearby the offshore wind farm gave the biggest volume of fish catch. 一気に漁師さんが、洋上風力の方に、早く作ってもらいたいって言い始めま So した。 this really pushed the fishermen to become very, very supportive of the turbine, and they Yes. started asking us to build Yeah. it quicker. いやで、これは魚探で見たんですけど、これこれが洋上風車の停滞です。 So this is the image of the fish finder screen. The red part thing. in the で、 middle これは is the プランクトンで pile. す。 And the yellow one is the plankton. いや、プランクトンが、洋上風車の周りにまとわりつく You っていう see のが分か not りまし only た。 the fish, but you see the plankton was also gathered around the pile. はい。で、それを、設置した時は何もなし。 So this is the picture image, drawing of the pile right after the installation. で、1年くらい経つとイメージ。 On the right hand side is the 出来上がりました of this a year after installation. これは自分がずっと調査をして自分の目で見てきた、それから映像で撮ってきたということだから、すごく自分の中でも、洋上風力を作ると魚礁化になるということの確信を持ちました。 So this survey really convinced myself as well, like by installing the device, we really can gather the fish and then make like environmentally rich ocean. で、一応こういうふうにきちっと研究的にも魚の種類をこう全部So リストアップ。 the fish pictures drawn on the previous image was not just imaginary, that it was actual fish that we observed, and then we located the picture in the location where we found them. いろんなシーウィードもたくさんついてる。 We started to observe the new seaweed growth as well. で、このことから洋上風力発電がこう五島で増えた場合どうなるかっていうイメージができるようになってきました。 So that gave me the image of the future vision of what if we have the alley or the multiple installation of the device in Goto environment. 今洋上風力五島では1機あとプラス8機を建設中です。 So now we are under construction. 8 more devices are under construction in Goto. でまず1機でこういうふうになりました。 So the first floating device already gave us で this. こう増やしていった場合のイメージがこ So う this is つけ the れるように image なる。 of 8 more to be built. 必ずしもこういうふうにならないかもしれないけど、こういうふうにするためにはどうしたらいいかっていうことを今我々はやってい So ます。 this is still a kind of dream. So what we are trying to do is to make sure this is going to happen. で、ですから五島のこう洋上事業ファームができたら同時に、大漁場が出来上がるという可能性がこう見えてきました。 So we started to see the possibility of having a really big, rich fishing ground in Goto. で、五島では潮流発電をやってます。 So we also do tidal そうです。 demonstration in Goto. で、当然潮流発電と魚礁化ってどういうかっていうのも調査させてもらいました。 So of course I did the survey of the ちょうど artificial reef この辺り tidal device in サイ Goto. トで、2020年に、アトランティスの実証デバイス So を back 設 in 置しました。 2020 we had Atlantis device demonstration. その海中の魚礁化がどうなったかっていうのもかいつまんでちょっと So let's see what happened ビデオ to the で device. これは設置した直後に So this 撮った映 is 像です。 the video taken はい immediately after はい the installation.
本当は音も入ってるんですけど、今日音入れてませんのですいません。Yeah, we usually hear huge sound, but we don't have that sound. で、これが300日後のもう10 months after the installation. すごい魚の魚礁化になっているのが分かりました。もうこれが全部付着物です。もうこれが分からないくらいいろんなものがたくさんついて。So you see the artificial reef effect, and how it's. 今ももうこれが変わらず、すごい魚の住処になっています。So it is a new shelter for fish. 見てると潮流が速くなると魚たちはちゃんと隠れて、で適当にこう自分たちが泳げるくらいになってくるとちゃんと出てきて、どうも潮流発電に来るとプランクトンがたくさん集まるみたいなんです。So from my observation, I realized the fish hide themselves when the tide picks up, when the current is really strong, and then they come out when it gets slow. And it seems like the tidal devices collect the plankton together around as well. ということが分かりました。それからもう一つ、潮流発電の海底ケーブルに、五島はアオリイカの、産地です。And also, another survey that we did is the underwater cable connected to the tidal device, and then there is a particular squid that is one of the main main target of the fish. で、ここがデバイスで、これがケーブルルートなので、で、こことここにイカの卵を産む産卵床を入れました。So we set the spawning bed for the squid to two locations alongside the cable. で、これが産卵床しているところの、これは天然の芝を入れました。木をですね。ダメージ入れない。で、イカがこれ産卵している卵です。こんなふうにしてイカが産卵してくれてます。で、これが大体、最初漁業者さんが設置したその芝よりも、ここに入れた時の方が、10倍に産卵量を増やすことができました。So fishermen set the similar spawning bed in different locations, but compared to their experiment, the spawning bed set alongside the cable had a much more positive result, multiplied like 10 times. ケーブル、よく私はいろんな大学の先生にケーブルは電磁波が出るから魚が逃げるとか生物がダメになるってよく聞いたんですけど、私が海の中を見る限りではそういうふうになっていませんでした。So many academic professors in Japan were warning, saying like these marine creatures would not like electric cable underwater. But according to my experience observed in real life, it's not really affecting much. So why does he think that there's more where the cable are? ケーブルのところになんでそんなたくさん？いや、それなんでかっていうのはまだはっきりしてないんですけど、もう私がいろんなケーブルの調査をやると大体逃げてはいないっていうことです。集まってはいるけども逃げてはいない。So you have to find out, do more survey to find out why they are gathered there. But the one thing that is clear is that they are not disliking it. They are there. They are staying there against what the academic professors. Does he have any feeling for why it might be? Is it vibration or the warmth? その例えば暖かいからとか、そういうのもなんかそういう影響があると思います。あると思います。It can be one of the reasons. まだはっきりしてないけど。But it's not clear yet. But the fact is that they are gathering alongside. おそらく50ケースくらいそのケーブルの調査して魚がついてる伊勢海老もそうだし、いろんな貝類もそうですし、タコもそうですし、イカもそうですし、ついてるっていうのを50ケースくらい今持っています。So the data I have been collecting about 50 different data of from different locations, and then all of these 50 cases are showing the gathering of the fish and spiny lobsters, shellfish, octopus, and squids. で、こういうふうにして今長崎五島の活動から見えてきてる可能性っていうのが出てきて、でやっぱり
洋上風力の設置を機にですね、地域を豊かにすることが可能ではないかとか、それから漁業を豊かにすることが可能ではないかというその可能性が見えてきています。So from this survey, we are realizing the possibility of bringing, enriching the ocean environment and the fishery and then the community. です。で、そのためのやっぱり仕組み作りがとても重要だと思っています。その仕組みを。So now we realize this possibility from our experiment. So now is the time that we really build a system, the framework, to apply it for the future on different locations. で、今長崎五島でのこの可能性が今日本各地で今洋上風力のやり始めています。So other places in Japan are trying to follow what we saw in Goto. で、私の関わっているのは例えば、千葉県の銚子の着床式の洋上風力ではいいですよ。So we have the fixed offshore wind turbine project near Tokyo in Chiba. They also are very motivated to try to make that try to utilize the device for the enrichment of the ocean environment for fishery. そこの漁業者さんは、悪い影響というよりもできれば漁業の未来を作るような柴さん調査をしてもらえないだろうかというリクエストが来ています。So the fishermen in Chiba, local fishermen, requested me to create like a vision that will bring like a good, rich future for the next generation. で、実態調査をやって、海の中がどうなってるかという実態調査をやって、それから漁業と共生するアイデアを生み出して、からそのアイデアを実証して、でそれを洋上風力できた時にはもう、実装するという。And then we have to be ready for the other offshore wind project to take off 形になってき with て these います。 ideas. ですから銚子では CO2 を出さない電力。So in Choshi, we are aiming for the CO2-free electricity. で、CO2 を吸収固定する海藻。And creating seaweed ground to absorb and to fix CO2. で、ブルーカーボンをやりましょうというふうに。で、それを一つイメージすると、これ銚子の今海と海なんですけど、ここに洋上風力を建てましょう。So this is the future image of Choshi Ocean. So having the offshore wind farm. で、ブルーカーボンで、沿岸部を海藻をたくさん増やしましょう。That will bring the hoping to bring the rich seaweed ground alongside the coast. 魚とか伊勢海老をたくさん増やしましょうという形に今なって動いてます。もうですね。で今私のところでは、洋上風力と漁業資源が共生する海中のエコデザイン作りをやっています。So our company is now involved in ecological design of the environment and で例えば浮体式だったらこんなエコデザイン全体的にどうしたらいいかというデザイン、それから、モノパイルだったらこういうデザインしましょうとか、から、ジャケット式だったらこういうふうにしましょうとかっていう、水中部のここのデザインを、考えるようになってます。昆布とかそういうのも戻ってきてるんですか？それともソフトコラルだけですか？いや、日本は南の海と北の海じゃまりっきり違って、ですから本当に海の海域がなんていうんだろう、オーダーメイドなんです。ですからまだ北の北海道の昆布の方ではまだジャケットが立ってないんで。So Japan is very long from north to south, and then the kelp doesn't grow in the south. But our experiment or demonstration happened only in the south at the moment, so we don't know yet if the kelp will come back. But we will see it when it happens. The demonstration will happen in the northern locations. ただ調査を進めてます。So we are ready to do the survey. そういうふうになるように。
Just keep the questions to the end, because otherwise we won't get through them. Okay. ですから、こう地域や漁業と共存共栄する日本の洋上風力や潮流発電を進めることになったのは、So what supported me to go to proceed with the idea of creating coexistence between community and the fisheries 実を言うとオークニーとのいい関係ができたからです。is the countless inspiration I have been receiving from the people, environment, and the land, and everything that Orkney have been offering. これがとても私にとっては大きいあれになってます。It gave me a biggest impact in my work. もうこれで最後になりますけど、もう心から感謝して私の発表を終わりたいなと思います。Thank you very much. With my gratitude and appreciation. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. Shibuya. It's an absolutely wonderful story. So we do, as planned, have some time for questions, and thank you for offering some questions during the presentation. It's great when a presentation really inspires you to want to kind of engage straight away, so well done for that. But are there any other questions, or you might have more questions that you'd like to ask, please? And I'll try and get around everybody, so we'll go at the back first. And please just raise your voice and project it, because, you know. Sorry, I'm a bit ignorant about this, but why has the seaweed declined in the way that it has? 海藻がその減った理由っていうのは何ですか？まず大きくは温暖化で海水温が上がってきたということです。The water temperature rise in the ocean because of the global warming. 海藻っていうのはとても海水温に大きく影響されます。Seaweed is very sensitive to the temperature. So 北海道では北海道の昆布という海藻では、月間でコンマ2度くらい2度くらい上昇すると昆布が一気に育たなくなります。So up in north area, the place near around Hokkaido, we know that the 0.2 degree of increase in temperature per month affect the kelp to disappear completely. とてもですから海水温には、敏感になる必要がきっと海藻においてはですね敏感になる必要があると私は思っています。So when we work with seaweed, we really have to be careful of the temperature rise, especially. なくなると本当にすごい勢いでなくなってきます。When it's gone, it's gone really rapidly. It disappears quickly. ですからオークニーの海藻は当たり前じゃなくてとても大事なもんと思っていただいた方がいいかもしれません。So please do not take the Orkney rich seaweed ground as for granted. You really have to cherish the environment that you have. Yes. Sorry, can I just? はい、please. Just to confirm, 0.2%. 0.2%. Yeah. No, 0.2 degrees increase in water temperature per month. Per month. So if in the month 0.2 degrees increase is observed in the ocean, the kelp disappears. 0.2 degrees. You use degrees. 0.2. Yeah. So maybe we could get into this later on. If anybody's interested in discussion about that, maybe let's get a group in the bar afterwards so we can get into the detail, because it's a really good question. And I think we'll go here and then to Dennis. Yeah. Yeah, thank you for asking that question. That was my original question. Why has the seaweed disappeared? So my follow-up question is that if the seaweed has disappeared because of water temperature increase, why is putting a turbine in place getting the seaweed back? Because the water temperature is still high. 温度が高くなって海藻がいなくなるっていうところに対して、そのタービンを設置することで、なんでまだその温度が高いままなのに、じゃあ海藻がまた戻ってくるっていうこと。戻ってくるというよりも、戻るようなデザインをしていくということが一つです。それからあとやっぱり海藻を一回なくなったやつを戻すのにはとても大きな労力と資金力がいります。So rather than the seaweed come back naturally, we use the device to bring the seaweed back artificially, or like to design
the environment where it's easier for seaweed to come back. So if the seaweed disappeared completely, it's really difficult and it costs a lot to start to do it from scratch without anything else. But by having the device, it makes it easier, or it makes one of the steps. And this is what I was hoping to get into as well, because what I noticed is that it isn't actually necessarily seaweed replacing seaweed, and possibly, because if you notice, it was soft corals on the turbine that were giving rise to the ecosystem, and the corals are animals that are eating plankton rather than seaweed that are photosynthesizing sunlight. So I think there might be something going on whereby it's one ecosystem getting replaced for the other, but the fish are happy with either. So yes. チェンジしていくんだと思います。Yes. Is it the increase in like phytoplankton around that area? Yeah. So this. Sorry, Mr. Shibuya coming. But the seaweed are growing through photosynthesis. They're plants. What we saw on the structures was animals which are feeding off the plankton. So I think that it would be really something to get into in detail, but I think it's a really interesting question and something that we need to learn from. Obviously our wind turbines in Orkney and off Shetland and the Western Isles are going to be going into a slightly different environment, but they're going to have colonizing species, and we need to think about that. Dennis, go on. Hello. Yes, please. Thank you. Just a practical consideration. Certainly when you've got an offshore wind farm, whether it's fixed or floating, there will be a restricted area around that for fishing. So is the benefit going to be for direct fishing, but then where are you going to fish? Or is it in the development of the nursery areas for the fish? Is that the most important? デバイスの周りっていうのはその漁業者が入れないような場所になると思うんですけど、Sorry, I didn't really quite catch the question at that. Okay. I think what Dennis is asking is that, well, in our tradition, no fishing zone around the device. Yeah, we have exclusion zones around our turbines. So I think Dennis is saying, how does the fisherman get the benefit of the fish? わかりました。どういう利益になるか。日本でいろいろデザイン考えられるんですよ。入れないっていうエリアもあれば、入ってもいいっていうエリアあるんだけど、入れない場合はそこに集まった魚をどういうふうにして誘導するかっていう誘導する魚礁を日本の場合今入れる計画があります。So yes, so we do have a restricted zone for like fishing boat not to go, but what we are trying to design is to how to lure the fish that grow around the device to come out from the zone to be caught by the fishermen. So setting the artificial reef or another structure so that these fish that gathered there will migrate to different locations where fishermen can go in. So maybe the big fish can come and eat the little fish, and the fishermen can catch the big fish. I think what we're seeing here is, as maybe Dennis mentioned, is there's a kind of halo effect. So by creating the place maybe where the fish can spawn or juveniles can assemble, then there is a benefit in a wider sense, as Ruta was saying as well. So we're getting a really good Orkney lesson in marine ecology here from everybody's inputs. It's a classic science festival conversation, so thank you. Neil, a follow-up? Very interesting and great to see you again. I just wondered if you have any thoughts about anything we could do to these structures to bring even more fish. In other words, I saw the branches with the squid were a lot of fine contacts. And is there something that you've seen that could be better still? その構造物自体の形状を変えることで、例えば先ほどのアオリイカが産卵してた枝みたいな形の細かいものをこうつけるとか、そういうことでより多くの魚を増やすような構造物へのアイディアってありますか？あるんですけど、今のとこは構造物にいろいろつけるっていうのを電力事業者さんが嫌がります。
そのなんていう強度の問題で。So there are many ideas like that, but at the moment, the developers do not like. They don't like having any extra stuff on the tile because of that may affect the strengths of the structure itself. 堤体に穴開いたらどうするんだとか、錆びたらどうするんだ They と are か。worried about like rusting or the possible holes created or things like that. でもとても大事 But な I テ think ー it's マ a です。 really important theme that we should study more. Neil, follow. And the extension to that is that clearly these marine growths add weight to the structure, and if a floating structure, you need to design for this additional weight. 生物が付着することによってやっぱ浮体式の効果ってことでそれは心配ない。今のとこ後藤の場合は何の問題もありません。今何年でしたっけ？今も8年、破片化では8年になります。At the moment, in Goto, the device has been installed for 8 years, and the marine growth has been there for all these years, but it's not really affecting the weight, or there's no weight problems observed. So. As we know, engineers sometimes are frightened of what they think is happening rather than what actually does happen. そう、大体エンジニアさんと大体こうデザインするときにそこで大体こうWe do a lot of なります。 discussion and exchange of ideas between engineers and actual like the divers or the Any other questions? Yeah, Katie? Sort of relates to Neil's question, but just to clarify, the ones you put in at the start, were they just standard off-the-shelf turbines? They weren't pre-designed to try and get things to grow on them? The current one? Yeah. 今のところこのスタンダードの一般的に他のところでも使われているようなタービンがですよね。これ付着するために特別なコーティングつけたとかそういうことではないですね。でないです。でも最初のこれのもう一つの小さいモデルの時には付着物がつかないようなペインティングしました。So this is a standard device. It doesn't have any special painting or any special surface or anything. But the smaller model that was installed before this actually had a paint or the coating that stops the marine growth because they didn't want it. でもそれとてもやめようって言ってで普通のペインティングしてつくような形になっています。But they decided not to use the paint anymore. I'm going to ask a question as well. So, and this I think relates a little bit to one of the questions you asked about what is it that's maybe attracting some of the animals to these structures. And there's quite a lot of evidence in the scientific literature that small amounts of electrical current are valuable to marine life, and anybody that's worked on the sea and seen the sacrificial anodes that go on structures, you'll always see barnacles and other kind of calcareous animals associated with them. And so we don't necessarily understand why, but it's something to do with all the electrolytes that are being exchanged by animals all the time with their environment, that might help stimulate it. So that might be a part of the reason why. I've just got, is it a very quick one? Sorry, okay. Listen, I'm getting all the T signs like time's up and everything like that, and I know in this wonderful event that is the Orkney Science Festival, this is a fantastic event, but actually there's lots of other fantastic events, some of which you'll all be going to. So I think we will draw it to draw it to a close. Final comment allowed? Oh yes, please do. 私はこういう仕事をやって今すごく幸せだなと思うのは人生がチェンジしたことです。でさっき皆さんに見せた顔写真があると思うんですけど、顔写真を見てもらうと人生のイノベーションって言って最初こんな厳しい顔をしてでこれがこういう顔になってたんでこれがとても大事だ人生の中では大事だと思っています。海藻とか生き物に優しい気持ちになれる。これすごく大事な自分の人生の中では大きなチェンジでした。Thank you very much. So, with happiness in our hearts,
and inspiration in our minds, maybe. I would like to thank, obviously, the Orkney Club for hosting us. I'd like to thank the AV team for doing everything they've done, and hopefully then we can come back and look at this on video. Obviously, you for all coming here and packing it out, literally, and for the Science Festival for putting the event on. And I know there's some new teams in here. You know, it's great to see you coming up and volunteering. And oh yes. My glamorous assistant here, Neil's making sure I stay on the case. So part of the relationships that we have here, obviously Hazuki-san has given us the great insight into Mr. Shibuya's mind, but when she's not here, we need people to help us. And in Aquatera, we've got Yuka, who helps us with all of these communications, and it wouldn't have happened, the 10 visits wouldn't have happened if she hadn't been here as well. So thanks, Yuka, for all the effort that you've put in. It is really appreciated, even though I'd slightly forgotten how to do that. But anyhow, this is going on too long. So listen, thanks everybody for coming. Mr. Shibuya, as ever, absolutely inspirational. It sets us on a path. We all know we've got huge challenges ahead with the oceans warming, but maybe your story gives us a little bit of hope that with the right way of doing things and thinking ahead, we can make that as good as possible. So thank you very much, and thank you for coming all the way from Japan to see us here in Orkney. Thank you very much. ありがとうございます。